Sharing nampak ya? Okay. So this is the fourth synchronous class for the combustion process, which is we're going to look for reverse combustion. The problem we're still going to use with the liquid octane C8H18, which is enter the combustion chamber at 25 degrees Celsius and 1 atmosphere into the combustion chamber. It enters the combustion chamber at 310. Air enters the combustion chamber at 310 Kelvin at the rate of 120 grams per second. Similar. So the exit temperature of the combustion product is 1000 Kelvin. Similar. So the volumetric of the exhaust product on a dry analysis, which means that dry analysis, the the moisture content was taken out from the exhaust product. So it's found that the carbon dioxide CO2 is 95%, O2 6.213%, CO 1.023%, and N2 83.263%. So the numbers tu agak besar, dia punya the decimal places tu 3 ya, sebab if you sum up together, the value for end of product will be equal to 100%. So for the reverse combustions, if we do the flip classroom, the other side, we have to balance between the combustion process and as well on the the reactant and the product. So you need to determine the air fuel ratio, the mass flow rate of fuel, percentage of theoretical air, and the rate of heat transfer in the combustion chamber. Okay, so ada yang somebody want to enroll the class ya. Saya pergi ke the next slide. So what we're going to do, first we're going to do the reverse combustion chemical balance, and then after that we're going to calculate the AFR, air to fuel ratio, then calculate the mass flow rate for the fuel, and then finally calculate the Q value, the enthalpy. Right. So, tu ada nak masuk tu, nanti you bagi tahu yang nak masuk siapa, tak tahu tu. Bagi tahu dia, saya akan allow bila dah habis slide ni ya. Kena tunggu dulu. Ya, kena tunggu and then I will allow. Alright. So, XC8H18 plus number of mole for the dry air, O2 plus 3.76 N2 produce 9.5 CO2 plus 1.023 CO plus plus 6.213 O2 plus N2 83.263 N2 plus this is for the combustion, because the analysis tadi tu it just say that it only produce that much for the the dry analysis, but in actual combustion there still be the amount of the water or moisture content, water, yeah, H2O. Okay, so our unknown now is X and then A and then B. Okay. So our chemical balance now aims to find this X, A, and B. Okay. So based from this,
kalau if you have to strategize what will be the easiest to find or to solve from this chemical balance. Okay, if you solve this one first for X, okay, if you solve for X first, which is XC8 ataupun X possible dengan H dengan hydrogen, you solve hydrogen ataupun solve dengan carbon, which is kalau you solve X, it will replicate di sini 9.5 C kan, ikut solve ikut carbon, chemical balance for carbon C 9.5 C, and then 1.023 C. Boleh juga. Maknanya carbon you can solve X dahulu. Okay. And then B which is perlukan H2O. So kalau you solvekan X, which mean that you can solve the H2O, hydrogen. Okay. And you solve the nitrogen, you do the chemical balance for nitrogen, then you can find the A value. Okay, so let's solve for mana dulu? C. Carbon. Yeah, let's say we solve for carbon. Okay, which is X kali dengan 8 sebelah reactant, and then the other side 9.5 times 1 plus 1.023 times 1. So that's nilai X dia berapa tu? Tolong kira. Mana kalkulator saya pun? 1.315. 315 ya. Good. Nanti ingat tu. And then this one, oxygen you tak boleh nak solve ni. Kalau you pakai oxygen dahulu, agak panjang. Ya. So, let's solve untuk A. So, A kita solve through the nitrogen. Nitrogen A 3.76 times 2 untuk reactant. And then untuk produk nitrogen 83.263. Kali dengan 2. So, ni X ya. X ni pun nak masuk. So, A is equal to berapa? A sama dengan berapa? 22.14. 22.14 ya. Okay, and then finally you can solve for B, which is hydrogen. Okay, hydrogen. X tadi berapa? X tadi kita bagi X 1.315 kali dengan 18. Okay. And then B kali dengan 2. Okay. So which is B is equal to berapa? Berapa B? 11.835. 11.835. Alright. Okay. Right, ya. So tadi chemical balance tadi ya. So finally you can check untuk oxygen. Oxygen ni kalau you tak buat chemical balance tadi pun tak apa, but it just good for checking out whether yang you buat tadi tu dah betul. Okay, or the chemical balance yang sebelum ni yang kat atas tu semua dah betul. Okay, so nanti cuba baca balik saya punya yang kita buat tadi tu berapa.
Untuk oksigen dia dekat A kan. A berapa value A tadi? 22.14. 2.1.14. 2.18. 2 point? 22.14. Okay. And then O2 2 ya. 2 on the reactant side. And then for the product X berapa tadi? Lupa dah saya. X CO2 tadi. CO2. C berapa nilai C tadi yang depan dia tadi? 9.5 9.5 darab 2 tambah dengan CO. CO 1 point berapa tadi? 1.06 1.023 darab dengan 1 tambah dengan O2. O2 berapa tadi? 6 point berapa? 6.213 O2 tambah lagi berapa? 6 point BO. H2O kan? H2O. H2O B tadi berapa? B 11.835. 11.835. Alright. So darab dengan H2O 1 kan? Okay, you calculate semua. Balance tak kiri dengan kanan? 22.14 kali dengan 2 44.28 sama dengan 9.5 kali 2 19. 19 balance. Balance 44.284. Balance 44.284. So this is good untuk check out antara reactor dengan produk to balance the chemical reactions. Okay. So our chemical reaction will become tadi apa? Allahu Akbar. 22.14. Apa yang X value tadi? X sama dengan berapa? 1.315. 1.315 C8 C8H18 plus 22.14 O2 plus 3.76 N2 will produce 9.5 CO2 plus 1.023 CO plus 6.213 O2 plus apa ni? N2 83.263 N2. Berapa? 83.263 N2. 263 N2 plus 11.835 H2O. Okay. Nampak tak? Okay. So which means that 1.315 kilomole of octane will react with 22.14 kilomole of dry air to produce 9.5 kilomole of carbon dioxide. Plus for the product, you produce a product of 9.5 kilomole of CO2, 1.023 kilomole of CO, plus 6.213 O2, plus 83.263 nitrogen, kilomole of nitrogen, and then 11.835 of the H2O. So if you divide this to 1. Bahagi dengan sini dengan 1.315, then you will get the equation for the 1 kilomole of octane. Okay, which mean that tolong bahagi dengan 1.318 semua. Kalau ini 1C8H18 plus 22.14 divided by 1.315 16.836
Produce 9.5 bahagi dengan 1.315, berapa tu? 7.224 kan? Betul sir, betul. Okey. Lagi kira lagi ke depan. Amiro 1.023. 0.778. Yang ni 0.778 CO plus berapa tu? 4.725. 4.725 O2 O2 plus 83.263 63.318 N2 63.318 N2 plus 9 H2O. 9. Iyalah. Betul lah. Sebab H18 kan? H2O. Betul? Alright. So, chemical balance dah okay. Then the next step is to find the air to fuel ratio. Betul tak? So, air to fuel ratio, kalau from this one, air to fuel ratio dia, soalan 1, AF actual sama dengan mass of air bahagi dengan mass of fuel. Okay. Which is C8H18. Okay, 16.836 darab 28.97 kilogram per kilomol, dan 4.76 kilomol bahagi dengan C8 ni berapa? 114 kilogram per kilomol. Okay. Oh sorry, ya, betul. So berapa tu? Berapa kita boleh dapat tu? $20.365 ya. 365. Okay. 20.365. So the mass flow rate of fuel is equal to mass flow rate of air divided by air to fuel ratio actual. Okay, which is 120 gram per second divided by 20.365. Okay, 120. Okay, mass flow rate dia besar betul ke? 5 ohm tu yang kecil 5.8924 92 gram per second ataupun 0.00589 kilogram per second. Alright. So mass flow rate of fuel dah dapat. Then we have to calculate the H. Okay, enthalpy of reaction. Enthalpy of combustion. H is equal to summation of enthalpy for the product minus summation enthalpy of reactant. Okay.
So for the reactant dahulu, kita cari yang sebelah reactant dahulu. So sebelah reactant, berapa nilai C kita sebelum ni? Berapa nilai C? Ada tak? Octane, C8H18. Okay. So for C8H18, okay. So enthalpy for C8H18 equal to number of mole and C8H18 times dengan enthalpy of formation at reference state plus enthalpy of enthalpy at the state minus enthalpy at the reference state. Okay, which is satu, enthalpy of formation dia sama dengan apa tu? Enthalpy of formation untuk C8H minus 208450 kan? Minus 208450 plus 0. Okay. So kita ambil gas ni saya. Yang ini, oh dia tadi cakap apa, liquid Liquid octane. Okay, 249950 okay. Kena tukar. Okay, liquid octane kita pakai minus 249950. 249950. Okay, so which is minus 249950 kilojoule per kilo. Ingat nombor dia? Oh, sini pun tak ada lagi. Okay, tak apa. Kita masuk yang ini. And then O2. O2 oxygen. Oxygen H enthalpy untuk oxygen equal to berapa tadi? Kita punya nilai 22.14 dah. 22.14. Okay, darab dengan enthalpy for formation. Enthalpy of formation for O2, this is the inert gas, so the enthalpy is equal to 0 plus enthalpy dekat 310 9030 minus enthalpy dekat 298882. If you have anything, kena cakap kat sini tak perlu, tak payah nak tulis. Nanti saya tak boleh nak baca apa yang tulis. Berapa tu? $7704.32. 7704.32 kilojoule per kilomol. Okay, ingat ni value ni. Nanti saya pergi the next slide, dah tak ada dah value tu. So and then finally the nitrogen. Untuk reactant tu sama dengan enthalpy of formation equal to 0 plus 310 tolak dengan ini 9014 tolak 8669. Oh, berapa kita punya tadi tu? 22.14 kali dengan 3.14 darab 3.76. 83.2464 83.2464 betul tak? Ada beza lagi sikit tu, 246.
63.32 tu. Berapa? 63.32. 63.32. 83.63. Sir. Aha. Dia punya camel tu ambil yang sebelum ke atau selepas bahagi tadi? Yang sebelah reaktor. Sebelah reaktor. Berapa tadi? 83.6 berapa? Saya lupa dah. Tak apa, 83.2 something like that, macam ni lah dia punya value. 83.263. 263 263. Alright. So jadi berapa tu? 9014 minus 8669 darab dengan 83.263. 28725.735. Okay. Alright. So finally kita boleh calculate the enthalpy for the reactant. Okay. Berapa tu? Enthalpy for the reactant. Tambah semua. Tengok balik kita punya previous slide. Saya dah tak ingat dah. Ni tak cantik. You tulis lagi cantik sikit lah. Saya kerja ni memang fail lah. Tambah semua kan? Ya. 76180 minus Sekejap. Saya dapat positif lah. Macam mana boleh dapat positif? Yang tadi yang dekat enthalpy of formation tadi negatif. Dekat apa nama C8H18 tadi tu. Minus 249950. Itulah. Dapat dah? Negatif 213,519. Point tak ada? Ha? 54 kilojoule per kilomole ya. Alright. Okay, so that's for the reactant. And then this is for the product. Okay, product. First kita tengok carbon dioxide dahulu, CO2. Okay, so CO2 tadi berapa tadi? 9.5 berapa yang last kali kita calculate tadi? Berapa mol dia? And 7.224. okay. And dia. H enthalpy of formation kejap enthalpy pada state pada 1000 Kelvin minus enthalpy pada reference. Okay, enthalpy at the reference state. Okay, alright. Berapa tadi? Sorry, you baca berapa? 9.5 bahagi dengan 1.315. Berapa tadi dapat? 7.224. 7.224 ya. Darab dengan enthalpy formation for carbon dioxide minus 393,520. Plus berapa ni? Yang 1000 punya 42.769 minus yang 298 ni 298 93.9364.
Okey. Apa tu? Negatif 2601 260 1470 470.76 0.76 kilojoule per kilomol. kilomol. Okey. Right. Yang ini untuk CO2. Ingat ada value-nya. Kalau nak tulis pun kat mana? Tulis dulu the value-nya. Nanti saya minta nombor je. Okay, and then CO, carbon monoxide, ya. H CO, which is equal to NCO, and again enthalpy of formation for the CO plus H minus H equals. Okay, jadi dekat sini, which is CO tadi apa? N ya, N value dekat untuk CO. Apa nilai N ya? Apa nilai N? Nilai number of mole dia. Satu 1.023. Enthalpy formation 0.778. Okey, ya, yang tu yang betul. 1.023 tadi tak bahagi lagi, ya. You kena bahagi dengan 1.315 dulu. 0.778. 0.778. Enthalpy formation for carbon monoxide minus 110,530. 110,530 plus 30,355 minus 8669. Okey. Jadi berapa tu? Negatif 69. Negatif 69 120. 120 632 632 kilojoule per kilomol. Okay. CO, and then kita tengok, take the value tadi, ya. Cepat sangat tadi. Take the value and then O2. O2 ini je. Okay. So O2 dekat product, which is H O2 equal to NO2 enthalpy formation O2 plus enthalpy state 1000 Kelvin minus enthalpy at the reference state. Okay. N2 berapa tadi? 6.023. 6.0 bagi 1.315. Berapa? 4.725. Enthalpy of formation 0. Yang sini 31389. Tolak dengan 8682. Okey, sama dengan 31
389 minus 8682 darab dengan 4.725. Berapa tu? Betul ni? 107.290.575 kilojoule per kilomol. Lama. Betul. Alright. So this is enthalpy for O2. Yeah? And then H2O. Yeah. So, NH2O kali dengan enthalpy of formation for H2O plus enthalpy at the state Kelvin minus enthalpy at the reference state. H2O, Allahu Akbar, tak ingat dah. Berapa value H2O tadi? Number of 9, sir. 9. Oh, 9. 9 enthalpy formation untuk H2O. Kita pakai water vapor Water vapor 241820 minus 241820 plus 30129 minus 8669. Okey, berapa tu? How much is it? Negatif 1983. Okay. 040 kilojoule per kilomol. Okay. Sir, Ya. yang H2O tu tengok table mana, sir? Ni tabel ni. Oh, ni N2 Alamak, tadi salah lagi. Kita kira N2 dulu. H2O belum masuk lagi. Ni tak apa, sir, ni lah ni. Ni untuk N2 ni. Kita keep N2. the value N2. Sebab kat situ kan tulis N2 tu. Saya pun salah tengok tadi. Okay. Kita buat untuk N2 dulu. N2 tadi berapa? 83 63.318. Tak tulisan merah lah. Yang ni untuk N2 Enthalpy formation dia kosong. Okay. So kat sini berapa? Ini betul. Yeah, this is calculation for the H2O. Yang ni baru betul H2O. Tadi nitrogen dulu. This is H2O. Okay. H2O equal to the NH2O darab dengan number of mole H2O plus ni enthalpy of formation for H2O plus enthalpy at 1000 Kelvin tolak dengan enthalpy at the reference state. Okay. Berapa H2O tadi kita dapat kira? Berapa? Berapa nama of mole dia? Sorry. 9, sir. Sorry. Ya Allah. 9 darab dengan enthalpy formation untuk water vapor 241520 minus 241820 plus
35,882 35,2 minus 9904. Kalau nombor besar ni selalu you letak koma lah. Kalau macam saya dah 40 something kan, kadang-kadang kita tak nampak, kita missing the numbers. So the comma values tu untuk bezakan di antara ratus ke ribu lah. Okay. Okay, so berapa tu? Negatif 194. Ya, H2O negatif 1942 1942 578. 578. Okey. Tak ada perpuluhan. Tak ada. Okey, nanti. Oh ya, nombor tu memang tak ada perpuluhan lah sebab ni keluar 9 je kan. Okey. And then so enthalpy of the product is equal to berapa? Enthalpy of the product tolong kira Saya rekod negatif 3147. berapa? Negatif 3147 Negatif 3147 negatif 073 3147 073. 073 Okey. Perpuluhan point 928 928 kilojoule per kilojoule. Enthalpy of combustion is equal to enthalpy of the product minus summation of enthalpy of the reactant. Okay, berapa tu? Minus 3147 073.928 tolak berapa? Tolak dengan negatif 213 213 519.545. 519.545. Total dia negatif 2933 554 554.383. Okay, so enthalpy, yang tu per kilomol ya. Enthalpy of the combustion H bahagi dengan M, which is minus 2933.554.383 bahagi dengan kilomol of C8H18, which is ini kilojoule per kilomol, and then divided by 114 kilogram per kilomol. So jadi matilah nilai kilomol dia tu. So dapat berapa? Dapat negatif 25732.93 25732.93 kilojoule per kilogram. Okay, so Q dot sama dengan H kali dengan M dot, which is minus 25732.93 kilojoule per kilogram
Darab dengan m dot tadi wah 5 point. Allah. Berapa 5? M dot 5.89 lah. 5.892 5.892 gram per gram second. per second, which is you darab dengan 1 kg bahagi dengan 1000. Dapatlah. Berapa tu? Negatif 151.618. Negatif 151.618. 62 lah 62. Okay. If you compare the amount of the combustion value from the theoretical, kita ada buat tadi sebelum ni kan? Ada tengok? You tuliskan all the combustion value daripada theoretical combustion until now. This is the actual combustion, which is, saya rasa air deficient rasa ni. Is it air deficiency ataupun apa nama tu, theoretical air ataupun excess air? Faham tak soalan saya? You understand it? Theoretical air kita berapa? Berapa dia punya air to fuel ratio kita? Kalau theoretical air, how much value for the theoretical air? Sebelum ni berapa theoretical air kita? 15.2 kan? Betul tak? 15.2. Tak, air theoretical C8H18 12.5. Betul tak? Ya, air to fuel ratio berapa tadi? Theoretical air 12.5. Yang kita dapat kat sini adalah berapa? Sorry 19.76 kan? Yang kat sini ke bukan? Oh no, not that one. Berapa kita punya theoretical air baru ni? Kita calculate dapat berapa? Air to fuel ratio kita? AF tu biasa. Ya, air to fuel ratio kita. Yang 20.365 tu ke? 20.365 20.365. Yang ini air to fuel ratio kita berapa? From the previous calculation that we have obtained, the air to fuel ratio for the theoretical combustion is equal to 15.12. Okay, but for this reverse combustion, our air to fuel ratio is equal to theoretical ataupun stoichiometric lah, which is 20.365 kan? 20.365 betul tak? Okay, so our equivalence ratio is equal to this divide by that, which is 20.365 bahagi dengan 15.12, which is berapa tu? 1.34. 1.34. So which mean that is about 34% of the sorry, bukan 34% of air ni, 34%. Yang ni which mean that stoichiometric combustion dia, the equivalence ratio ataupun lambda value is equal to 1.34. Tapi in term of dia berapa banyak dia punya excess of air,
you boleh bahagikan tadi nilai A apa nama tu, A actual bahagi dengan A theoretical, which is A actual kat sini kita dapat apa? 22 point. 22.14 something like that, bahagi dengan 12.5. Okay, so this is you will get the apa nama tu, excess of air punya conditions. Okay.